Matthew 24, 6-8. மத்தேயு 24, 6-8 வரை. The signs of the second coming. Wars, famines, earthquakes, the beginning of the end. When you hear of wars and rumors of wars, see that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. What can we understand from this? இதிலிருந்து நாம என்ன கற்றுக்கொள்வது? Yes, we see in these last days, whenever we switch on our television, we see in most of the news channels about wars and rumors of wars, famines, and earthquakes. It has increased to greater extent nowadays. I have a question. What is your response when you hear about these natural and man-made calamities? Are you taking it seriously and repenting from your ways and sins and getting back to God? Or are you just limiting yourselves by thinking sorry to those people, praying, helping, and forgetting as it happens somewhere in the world, not to you? It's high time to examine yourselves now. Please read Hebrews 12:25-29 and examine yourselves. So whenever God speaks with you through His word or through His messengers, please listen carefully, self-examine yourselves, repent towards God, and live a true Christian life like Jesus. இந்த நாட்கள்ல நம்ம எப்பெல்லாம் டிவியை ஆன் பண்றோமோ அதுல முக்காவாசி நியூஸ் சேனல்ஸ்ல வார்ஸ் அண்ட் ரூமர்ஸ் ஆஃப் வார்ஸ், ஃபெமைன்ஸ், எர்த்குவாக்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி நிறைய நம்ம பார்க்க முடிகிறது. அப்படியாக நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்க நியூஸ்லாம் பார்க்கறப்ப உங்களுக்கு எப்படி நீங்க உணர்கிறீர்கள்? நீங்கள் உங்களுடைய அந்த இருதயத்தையும் வழிமுறைகளையும் மறுபடியும் பரிசோதித்து பார்க்கிறீர்களா? உங்களுடைய பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து கர்த்தரிடம் வருகிறீர்களா? அல்லது மற்றவர்களை நோக்கி பாவப்பட்டு அவர்களுக்காக ஜெபித்து அவர்களுக்கு உதவி எங்கேயோ நடக்கிறது என்று நினைத்து நீங்கள் உங்களுக்கு நடக்கவில்லை என்று சந்தோஷப்பட்டு மறந்து விடுகிறீர்களா? ஸோ இதை குறித்து நீங்கள் உணர்வடைய வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ எபிரேயர் 12:25-29 படித்து பார்த்து உங்களை நீங்களே பரிசோதித்து பார்ப்பது நலமாக இருக்கும். ஸோ அப்படியாக கர்த்தர் நம்மளோடு பேசும் பொழுது அவர் வார்த்தை மூலமாகவோ அவருடைய பிள்ளைகள் மூலமாகவோ நம்மளோடு பேசும் பொழுது நாம் அதை ரொம்ப தெளிவாக கேட்டு நம்மளை நாமளே பரிசோதித்து பார்த்து தேவனிடம் மனம் திரும்பி ஒரு உண்மையான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்துவை போல வாழும்படிக்காய் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். I had this doubt for a long time and hope you also might have this doubt. So sharing my understanding with you. Whenever I think of the nation Israel or people praying for Israel's peace daily in their prayer time, I used to have this question: what did Jesus say about praying for Israel? When I ask people, they point to Psalm 122 and say we are called to pray for the peace of Israel. And for many days I also believed in that. But we should read the Bible along with its context and timelines. When I started to understand the context, especially with respect to what Jesus talks about Israel and their salvation, I understood that we should pray for Israel's salvation more than their peace. Yes, as we read towards the end of Matthew 23 in verse 39, their salvation is very, very important than their peace. Remember, peace without salvation will bring up pride and self-righteousness in one's life. So always remember to pray for the salvation first, peace next for Israel and all nations. ஸோ அப்படியாக எனக்கு ஒரு கேள்வி எப்பொழுதுமே இருந்தது, இஸ்ரேலுக்காக எப்படி நாம ஜெபிக்க வேண்டும்? அவர்களுடைய பீஸுக்காக ஜெபிக்கணுமா இல்லை எப்படி ஜெபிக்கணும்னு ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு எப்பொழுதுமே இருந்தது. ஸோ அதை குறித்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்றேன். ஸோ இப்படியாக நான் அதை பற்றி நான் கேட்கும் பொழுது நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, சங்கீதம் 122 அதை வைத்தே அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள். ஆனால் நான் உணர்ந்த ஒரு காரியம் என்னன்னா, இயேசு இஸ்ரேலை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார், அதுவும் இந்த நாட்களை குறித்து அவர் எப்படியாக அவர் சொல்லுகிறார் என்று
நாம மத்தேயு 23:39 நம்ம வாசித்தோம். அதாவது இஸ்ரேலுடைய ரட்சிப்பு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. சோ அவர்கள் முதலாவதாக கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள். அப்படியாக நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது முதலாவதாக அவர்களுடைய ரட்சிப்புக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். அதுதான் உகந்த காரியமாக இருக்கிறது. ரட்சிப்பு அல்லாத ஒரு அமைதி பிரைடையும் செல்ஃப் ரைச்சியஸையும் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வந்துவிடும் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஸோ அப்படியாக நம்ம பிரேயர் பண்ண வேண்டியது முதலாவதாக அவர்களுடைய ரட்சிப்புக்காகவும், இரண்டாவது அவர்களுடைய சமாதானத்திற்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டும். ஸோ அப்படியாக இஸ்ரேலுக்காக மட்டுமல்ல, எல்லா நேஷன்ஸ்க்காகவும் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் pray for their salvation and next their peace. For all of us who are reading Matthew 24 and hearing about wars and natural disasters, Jesus says this is a great sign for his second coming and just the beginning of the end. So don't be afraid, but always be prepared. Let us examine ourselves, repent towards God, and live as per the living word and the Spirit of God.